Hi children, good morning all of you. How are you? All are fine. How you celebrated your Eid? All are celebrated very well? Okay. Today's class we are going to discuss not our new portion. You know that you are going to attend your PT1 examination. Okay. So it is better we can revise our exam portion. And you know very well we considered first and second poem for our PT1 examination. Okay, after completing our lesson we already attended revision class, I mean interaction class also. You asked your doubts. Anyway, as a preparation it is better we can revise our exam portion once again. Okay, so our first lesson, the seed of truth. And you are going to attend multiple choice questions. For each question, you can see 4 options may be there. Only 10 questions. So, anyway, for each question, you can see there are 4 options and you have to select the best option. Okay, anyway, while you are preparing your first lesson, which are the things you have to listen? And firstly, you must know the lesson title, The Seed of Truth. Likewise, you have to listen who wrote that story. And you know who is the writer, The Seed of Truth? Yes, Sudhamurti, isn't it? After that, you have to read, many times you have to read your lesson very well. Then only you may be able to attend questions. Fill in the blanks may be there. And first, after reading lesson title, you have to read your lesson and you must know the writer. After that, you have to study word meanings very well. Word meanings means you must know the word and meanings also. I mean that in the question paper you can see that word meanings may be given there and ask you to find out the word itself. So you may be able to identify the proper word and meaning also. Sometimes you can see the word may be given and ask you to find out the meanings. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കാം, വേർഡ് കൊടുക്കാം മീനിങ്സും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബോത്ത് പാർട്സ് വേർഡും വേർഡ് മീനിങ്സും ഒരുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് അവർ true or false questions are there, and if you know the lesson very well, then only you may be able to answer true or false and question answer part. Question answer part means questions may be there and short answers, isn't it? And you must know answers very well. After that you can see when you take your textbook, let's build words. I mean that grammar portion is there, and firstly asked you to use proper adjectives, isn't it? I mean page number 11. When you take page number 11, that we already discussed, and nouns are given there and asked you to use proper adjectives. And so one example, dash plant, ബിഗ് ആവാം, ടോൾ ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു നോ അഡ്ജക്റ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്? യെസ്, നൗൺ ക്വാളിഫയിങ് വേർഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് എക്സസൈസ് പാർട്ട്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആസ്ക് യു ടു യൂസ് prefix. By using prefix, ask you to make or find out opposite of the given word. So, question number 2, page number 12, question number 2, opposites using prefix. And what is prefix? നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ, prefix ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. Prefix, you are adding that word with the given. In the beginning of the given word you have to add prefix, so you will get another word itself, and here it may be the opposite of the given word. ഇവിടെ നമ്മൾ prefix ആ given wordനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് you are going to make. So in the box you can see in, un, likewise some prefixes are given there and you have to use the proper prefix with the given word, so you will get the opposite. അല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും. വൺ എക്സാമ്പിൾ റെസ്പോൺസിബിൾ. ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ കോളം യു ക്യാൻ സി I are given there, so you have to use that word, so you will get a opposite of the given word. Okay, so പോസിബിൾ ഓൾസോ ദർ. പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഇന്നും അണ്ണൊന്നുമല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളത് ഏത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ
with possible, which prefix you have to use to make or to find out its opposite. Possible ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് prefix ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ? യെസ്, impossible. im ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ യു മസ്റ്റ് നോ which prefix is suitable for the given word to make its opposite. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് prefix ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അനദർ വൺ ആസ്ക് യു ടു ആഡ് ing വിത്ത് ദ ഗിവൺ വേർഡ്. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെൻ വി ആർ ആഡിങ് ing വിത്ത് ദ ഗിവൺ വേർഡ് ആക്ച്വലി വി ആർ അവോയ്ഡിങ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇ. റൈഡ് RIDE ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ing ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദർ. And after that, you can see in our first lesson an important another work is ask you to use what one? Tense. Which are the tense given there? ഏതൊക്കെ ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? We already learned. Yes, firstly we learned simple present and simple past and simple future. Then one more tense we discussed, which is that one? Yes, present continuous tense. So you must know how to make a sentence in simple present. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഗിവൺ there. Isn't it? In which situation we are using? It is already given in our textbook itself. For expressing a regular habit, which one we are using? Simple present. For telling about a permanent truth. And otherwise if one thing is happening now, എല്ലാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ? when we are talking about a fact itself, a general truth, regular habit, in that situation we are using simple present. And one more thing, in one more situation for expressing near future tense അല്ലേ? അടുത്ത സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. I want to remind you how you can make a sentence in simple present. So, സബ്ജക്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഏതാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? verb 1 that you have to listen. So, we can avoid mistake itself. So, one example, she goes to school. She is singular subject. So, we already added es with go. ഗോയിനോട് es ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഷീ എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹി ഓൾസോ സിംഗുലർ വൺ. സോ ഹി സ്റ്റഡീസ് വെൽ. ഹി ഷീ ഇറ്റ് ഇതൊക്കെ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ വേർബിനോട് കൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? എസ് ഓർ es. Can you say example? Yes, I know you may be able to say answer. So you can say your own name itself. Isn't it? Sini studies very well. Sini dances very well. But in the case of plural subject, they read well, they play well. Because in the case of plural subject, no need of add s or es with the verb. We study well. Children study well. Isn't it? Okay. And next one, simple past. Simple past, it is very easy one, isn't it? So, she went to school. They went to school. Isn't it? Subject plus V2. Past form of the verb. Whether the subject is singular or plural, no need of confusion. You have to use only verb to. I mean past form of the. അത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും വേർബ് എന്ത് തന്നെയാണ്? V2 മാത്രമേ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി വൺ. സിൻ്റെ വളരെ ഈസിയാണ്. നോ കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. I will study well. Okay, he will study well. You can say likewise this type of examples. Okay, after that one more thing, one more tense we studied with our first lesson. What is that one? ഏതാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടെൻസ് കൂടാണ്ട് പഠിച്ചത്? യെസ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, what is going on now? Now you are listening. You are watching. That is going on now itself. ഇപ്പോൾ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. And while we are writing a sentence in present continuous, you should be careful. There you have to use helping verbs. Isn't it? Helping verb ഏതൊക്കെയാണ്? is, am, are. Any one you have to use with the proper place. You have to use that one with our sentences. In the case of I
You can see I am reading. I ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ am ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. In the case of she is reading. But in the case of they are reading. Plural subject with plural subject. Which one is we are using? Are. പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിലായുള്ള ഹീ ഷീ ഇറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐ only one helping verb, that is am. Okay, that is present continuous tense, and present continuous tense verb also we are in the continuous progressive ടേംസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ വേർബ് എപ്പോഴും ജിറൻഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ING ഫോമിലാണ് വേർബ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so that's all about our first lesson. After that some questions are given there for you. ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Anyway, we can discuss our second poem. What is the lesson? Poem title? The Land of Storybooks. And can you say who is the writer? Yes, Robert L. Stevenson. You may be able to say that one always. Okay, and that poem, we know that is a poem about a boy who loves reading very well. And one thing we already seen in the beginning paragraph itself, his parents don't like to play with the boy. Anyway, he was really happy, and he was quite happy, and while he immersed in reading, and he creates his own fantasy world, his own imaginary world itself. That is the poem itself. I am not giving more explanation. You know that poem very well, and we discussed that one. And while you are preparing that poem also, you have to read the poem very well. Okay, poem നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. And after that you have to study question answer, and one exercise part is there. Ask you to write down or use or to find out proper which one rhyming word, isn't it? So you have to go through the rhyming word also. You have to read poem very well. Okay, and with this class I am already posting one model question also in our DevOps app. You have to try to find out its answers yourself first. Okay, all the best.